Welcome, this is the energy vibration lesson voor de tweeling sun, moon en rising sign. In deze week is dat zomerke van juli. Deze week is de tweede week van april. And it begins from the 6 tot en met de 12. Ik zie dat sommige van jullie is op zoek naar een ziekte. In de ziekenhuis of sommige van jullie zijn ziek of op zoek naar de dokter of zo. Maar deze energie hangt over sommige van jullie in deze week. Okay? However, it speelt. Nou, en nog een situatie. En sommige van jullie misschien gaat op zoek naar je ouders of gaat naar de dokter met je ouders. Dat kan best wel opkomen voor jullie. Wat ik zie hier is in the center van de week financially zijn jullie stabiel. En ik zie dat whatever, als jullie hebben een vriend of zo, dat is een stiermaak of stenbo. Nee, dat is een ramlier of boodschatte persoon. Ik zie dat de waarheid komt uit over deze persoon. Over some false contract that I have created tussen him en een stiermaak en stenbok. Nou, whatever het gebeurt, ik zie dat deze man is een diefde. Hij gaat naar de gevangenis omdat informatie, unexpected informatie komt van de organisatie, institutie, zegt dat deze man en een stiermaak en stenbok hebben best wel wat en een situatie. Nou, there was leugens en deceptiveness vanwege een dame, jullie dame have created, jullie dame heeft gewerkt voor deze man om some informatie te veranderen. En ik zie de waarheid is boven water gekomen. Dus je boss, dat is een stiermaak of stenbok, gaat naar de gevangenis. Onverwacht informatie komt over deze man. Die hebben de waarheid gezien over deze man. Nou, geluk is hier voor jullie ongetrouwde vrouw. Dat was een man dat je ziet af en toe. Je hebt heel niks gehoord van hem. Maar ik zie dat hij heeft best wel geld over jou gestuurd. Oké? Hij heeft echt geld aan jou gestuurd. Dus je hebt hem niet gezien, niet gesproken. Maar hij heeft gezorgd dat je bent financieel stabiel. Nou, wat zie ik is dat jullie liefde, jullie dames, dat is verliefd op een stiermaak of stenbok, of je kan je vader zijn. Deze man wordt opgepakt voor diefstal en leugens of creation van een false contract. Ik zie dat deze man, als is je vader, een stiermaak of stenbok. Ik zie deceptiveness, de waarheid komt uit hoe deze man creëert zoveel, oké? De leugens en deceptiveness. Ik zie informatie komt in over some deceptive false documents, false informatie. Dat komt in van een stiermaak of van een rampersoon, some deceptiveness. Dat deze man heeft gedaan. Ik kan je boss of zo, of je kan een vader figure. Nou, jullie dames, dat is verliefd. Ik zie dat jij bent verliefd, maar alleen met geld. Dat is de meest belangrijke ding. Ik zie dat een nieuw contract komt binnen, waar financial help komt voor jullie dames. Ik zie long-term stability, met een huwelijk voor sommige van jullie dames, oké? Dan zien wij dat deze man, als het je vader of je man, hij gaat naar de gevangenis voor een valse contract en valse documentatie van een stenbok of een stierman, oké? Dus deze stenbok vrouw, mensen hebben gezien dat deze man, dat is je vader of je boss, have some false documentatie, valse contract opgezet. En hij wordt in de gevangenis geplaatst. Ik ga verder. Oké, dus ik zie de waarheid komt uit. Sommige van jullie jonge dame had geholpen. Had geholpen om some contract te veranderen. En ik zie dat het komt even boven water. Jij en je boss is in huge problemen.
Omdat het is zeer onderzoek en de mensen hebben gezien de leugens en deceptiveness van jij en je boss. Je boss of je vader. Je boss of je vader is een ram, leer of boodschatten. En die hebben gezien de leugens en deceptiveness voor een valse contract wat deze man heeft opgezet. Ik zie dat sommige van jullie jonge man of jonge mensen gaan naar de gevangenis voor diefstal. Ik zie dat sommige van jullie jongeren hebben een verkering gehad. En in de weekend, je partner komt daarachter. En ik zie janker en alles dat gebeurt. Ik zie een onderzoek is geplaatst tegen jullie vriendin. En ik zie dat zij is aan het janker, omdat die heeft gezien dat ze heeft gefalsified. En ze was aan andere mensen computer stelen van informatie via de computer. Ze wordt opgepakt in de weekend. Bam, bam, bam. There it is. Ze wordt opgepakt omdat de rechter en de rechter komt achter de leugens en deceptiveness van je vrouw of je vriendinnetje en je enemy. Oké, dus sommige van jullie komen achter dat een nieuwe persoon dat komt in je leven is niet eerlijk. Het is een enemy. This is the enemy. Maar this is ook de deceptiveness van een nieuwe relatie. Je komt achter dat deze persoon is niet waar. Nou, sommige van jullie mannen hebben een vriendinnetje. Deze vrouw is verdrietig vanwege dat deze vrouw zit heel lang deceptiveness om te doen zonder dat je het weet. En de rechter en de mensen in de overheid hebben het uitgevonden en gezien de leugens en deceptiveness van haar. Zij zit te janken. Dat is niet van jullie tweelingvrouw. Het is van de mannen dat hebben een vriendinnetje of een vrouw. This come up as this is desperado voor sommige van jullie mannen. Maar this is desperado voor je vriendinnetje. Die heeft uitgevonden wat is gebeurd. De leugens en deceptiveness. En ze wordt opgepakt. Alrighty. Now. It is a week waar financial stabiel komt terug in je leven. Omdat ik zie met de opgepakt van deze deceptive vrouw. Voor jullie man, financial stability komt terug in je leven. Sommige van jullie, ik zie een nieuw offer. Dat gaat je financial stability gaat naar je toe komen. Dus dit is best wel goed. Dus dit is zoiets als een promotie. Een nieuwe contract, nieuwe offer van financial stability. Dat komt naar jullie naartoe. Ik zie onverwacht verrassing met de situatie met een auto. And whatever the deceptiveness, ik zie dat there was a false contract that was opgezet. And die hebben een fire sign man gepakt omdat ze hebben achtergekomen een false contract wat deze persoon heeft opgezet. Ik zie jullie jong ongetrouwd vrouw. Ik zie geld onverwachte fortune komt naar jou naartoe. Gewoon betaling of extra betaling, extra geld komt naar jou naartoe, oké? Geld is geen probleem. Nou, dames en sommige van jullie getrouwde dames of working dames zit vast te houden aan je geld. Dit is zeer belangrijk vanwege doordat je wil echt sterk financial stability. Sommige van jullie moeten heb echt moeilijkheid in de weekend in je huis vanwege dat je vindt dat je partner is verkeerd gegaan. Namika. Oké, dit is de huis Namika. En het heeft mee te maken met een nieuwe liefde. Dus sommige van jullie zoeken innerlijke kracht met de situatie in het huis vanwege doordat je vindt dat je partner heeft deceptively met een nieuwe relatie en verkering gehad. Het is nou uitgekomen dat deze persoon zag iemand voor een heel lange tijd. Financial stability is de naam van de game voor jullie.
Wat ik zie hier is transformation in your financial stability. Dus dat is best wel goed. Salaris is uitbetalen. Onverwachte verrassing with a transition. Dus whatever jullie willen gaan doen, de dinsdag is je beste dag. En woensdag, ja, en donderdag, oké. Nou, ik zie Lamika, La Amante is the lover. Dus de young lovers. Ik zie dat financial stability komt voor jullie verwacht. Dus misschien als jij bent een young vrouw en je heeft een zoete papa. Dat is een man. Een heel rijke man dat financieel steunt je. Geld komt binnen om je long-term stability te krijgen. Dus ook door de lockdown, jullie sugar daddy, stoor je toch de geld. Dus ik zie positive alignment van energy in deze week. Transition with your financial situatie for the better. Okay? Now we have a 2 card. We have self-reflection and we have the natuur. Now, card 1. Je moet, is een week van, je kijkt even, je gaat zelfreflectie doen, oké? Je gaat even kijken naar het verleden en je gaat even maken een betere toekomst. En dit is best wel goed, oké? Het is goed voor jou om te doen dat. Natuur, ik zie deceptiveness, waar ze komen achter dat there was some deceptive play, waar je partner had een verkering en mensen zitten jou te vertellen in de weekend dat iemand was bij je thuis en nou alles komt boven water. Heel moeilijk in thuis voor sommigen van jullie in the weekend. Alrighty, ik ga het even zeggen. Namaste. Tot zo.